Okay, good morning students. So today we have just learned about fractions or mixed number, yeah? Fraction of mixed number. So we're going to review for a while about fractions. You see that fraction is the part of a whole, and it is shown or written by A per B. So you can see that there is one number in the top and one number in the bottom, yeah? Number in the top shows the part and number in the bottom shows the whole part. So for example, I have 1 per 2 here, or we can say it half. So we have 2 parts and one of them is cut. So we have 1 from 2, 1 of 2 or half. Or maybe 3 per 4. We can say it 3 of 4. So we have 3 parts from 4 parts, yeah. We have 4 as a whole, 1, 2, 3, 4 as a whole, and the 3 part of them, we carried 3 per 4, yeah. So it's 3 from 4, 3 of 4, 3 per 4. So that is fraction. So what is mixed number? Fractions of mixed number, we will have one number and the fraction, yeah, one full number and one fraction. So for example, I have 2.5. So it means we have 2 whole and half. So we have 2 here as a whole. This is 1, 2, and half. So it's just half. Okay, so this is 2.5. What about 2, 3 per 4? So we have 2 whole part and 3 per 4. So we have 2 square, 1, 2, and 3 per 5, 3 per 4. So we have, this is going to be the third, but we will going to cut it into 4. Okay. So this is 1, 2, 3, 4. 3 bagian dari 4 bagian. 1, 2, 3. So this one. So it's only this. Yeah. Jadinya 1, 2, dan 3 per 4. Oke. Jadi inilah 2, 3 per 4. So this is 2, 3 of 4. Okay.
Oke, sekarang kita ke garis bilangan ya. Di sini sudah ada garis bilangan dari 0 sampai 4. We have 0 to 4. Terus kita bagi menjadi 4 bagian ya. Ini bagian pertama, atau kita bisa bilang 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, sekarang masing-masing bagian akan kita bagi lagi jadi 4 bagian. Nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi bagian ini adalah 1/4 dari secara keseluruhan. Yang kecil ini adalah 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, terus sama dengan 1. Ini juga 1/4, 2/4 ya, segini ya. Oke, di bagian kedua ada 1/4, 2/4, 3/4, di sini juga 4/4 ya. Lalu dilanjut lagi 1/4, 2/4, 3/4 di bagian ini. Bagian terakhir juga 1/4, 2/4, 3/4. Oke ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini adalah 1/4 bagian dari keseluruhan. 2/4 atau setengahnya dari ini. 3/4 dan 4/4. Jadi kalau kita mau menulis ini, kita akan tuliskan 1/4. Karena dia adalah 1/4 lebihnya dari 1. Kalau yang ini misalnya kita akan tuliskan 2 3/4. 2 lebihnya 3/4 atau 3/4 lebihnya dari potongan kedua. Atau yang ini misalnya 3, tulis dulu angka besarnya 2/4. Oke ya. Lalu sekarang kita akan mencoba menyederhanakan. Simplifying fraction. Nah, misalnya 3 2/4. Bilangan bulat dan fractionnya. 3 kita tulis dulu. 2 dan 4. Atas dan bawah kita bagi dengan angka yang sama. Misalnya di atas kita bagi 2, yang bawah juga kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi 3 2/4 itu sama dengan 3,5. Oke. Misalnya lagi 7 4/12. 7 kita tulis dulu. Atas kita bagi dengan angka yang sama dengan bawah. Ada 4, ada 12. Kita bisa coba bagi dengan 4. Atas bagi 4, bawah bagi 4. 4 bagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Jadi 7 4/12 sama dengan 7 1/3. Oke, kira-kira begitu tentang menyederhanakan pecahan. Okay, now the last example ya. I have 2 glasses here. Just think that these are 2 glasses. I poured the first glass full. Yeah, this one is full. This one is full. And the second glass, I only pour it until this point. Yeah,
So how many of them? So we can see this glass are divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Yeah, so this one is full. We can say it 1 or 6 of 6. And the second glass, 1, 2, 3, 4. 4 from 6. So both of them is 1, 4, 6. Yeah. 1 plus 4 per 6. And we can make it simple by writing 1. Tulis dulu angka besarnya. The top part we will divide it with 2 because we cannot divide it with 3. And the bottom, so will also be divided with 2. 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. Yeah, so we can also say 1, 2 per 3. This is how we simplify the fractions. I hope you understand. If you don't, just let me know. We can talk about it again later. Thank you.